done some fall shopping from Zara. London is pretty cold now. It's definitely not summer anymore. So I ordered a few things, so let's unbox them together. I think this is a kid's knit cape I ordered. And this is a jean jacket or an overshirt. This is a bomber jacket, but kind of like a tweed fabric. This is a jumper from kids as well. It's actually pretty soft. I got this cardigan. It's like a deep brown color, but pretty thin. It's pretty see-through, I guess, but very fall color. This is just a long t-shirt, long sleeves shirt, also very fall color. You can see that I was in a very fall vibe when I made this order. This is also another long t-shirt. This one's a bit thicker than the orange one. And some bottoms from Zara Kids. So this is a little skirt. I feel like these are in these days, so I wanted to try it out. And this is black baggy jeans from Kids. This is a pair of gray jeans, also from Kids. Definitely liking this top. It's super thin material, but it's very soft, and I think it would be a good layering piece. But these jeans, they're definitely way too big on me. Usually when I get size 13 to 14 from Kids, they usually fit me pretty well, but this is way too big and long. I'm trying on these black wide jeans from Kids. This is also size 13 to 14, but it is also really big on me. So I don't know if you can tell, but it's really big here. So this is also a return item. Now, this is both from Kids. I do really like both of them. It's pretty thick material and pretty soft, so I like it. And this is a skirt, and it's actually really comfortable, and it's a really good length on me. So these two are definite keepers. This cardigan is from Adults, and I actually really like it too. The color is really nice, and it's a very thin material, so I think it would be perfect for layering in the spring and in the fall. This half turtleneck top is also a keeper. This one's a thicker material, but it's pretty warm, pretty soft, and pretty form-fitting, which I like. This is a tweed bomber jacket, and I think I kind of like it. It's not as thin as I thought, so it's a bit thicker, which is probably good because it will keep me warmer. This is a jean jacket or an overshirt, but I think it's a bit too big on me. Like the sleeves are way too long and baggy. Now this knit cape is from Kids, and I think I kind of like it. It's super light, but pretty soft. And I like how it's asymmetrical, and I kind of like the neckline as well. And it's super easy. It's actually quite warm as well. 택배가 여러 개 와가지고 한번 같이 언박싱을 해볼게요. 오랜만에 한국말로 언박싱을 해보도록 할게요. 지금 이 JS Health라는 브랜드에서 나온 디톡스 앤 디블롯 필이고요. 그리고 얘는 유산균. 얘는 두 개 같이 먹는데, 두 개 같이 지금 먹은 지 몇 년이 되는데, 제가 먹은 것 중에 저는 이게 제일 좋은 것 같아서 꾸준히 시켜 먹고 있어요. 그리고 이번에 이제 콜라겐도 떨어져서 콜라겐도 하나 다시 시켰습니다. 이거는 한국에서 온 브랜드 제품인데 인스타로 연락을 주셨었어요. 그래서 제가 선물로 받은 제품인데
코일리라는 브랜드고요. 이런 가방입니다. 생각보다 되게 가볍고 얇아서 어디 여행 다니기에도 좋을 것 같고요. 그 연말에 파티룩에 들기도 딱 좋을 것 같아요. 아니면 여름에도 시원해 보이고 좋을 것 같아서 이겁니다. 이거는 이제 리버티 백화점에서 주문한 건데 리버티가 요번에 세일을 했거든요. 300파운드를 쓰면 100파운드 오프가 되는 그런 세일이어가지고 저랑 라이언이랑 둘 다 주문을 몇 개 해봤습니다. 저희가 둘이 요즘 빠진 게 있는데 바로 요겁니다. 이세이 미야키 플리츠 둘 다 빠져가지고 근데 가격이 너무 비싼 편이라 막 사지는 못하고 근데 이번에 리버티에서 이런 세일을 하니까 거기 가격에 맞춰서 오프를 받을 수 있게끔 해서 주문을 해봤어요. 제가 산 거는 저는 요 티셔츠 같은 거를 하나 샀고요. 가장 작은 사이즈로 샀어요. 색은 약간 와인 컬러여서 가을, 겨울에 입기 예쁠 것 같아서 요거를 한번 사봤고 그리고 라이언은 요 폴로 셔츠를 하나 샀어요. 가격을 맞춰야지 할인을 받을 수 있는 거라서 가격이 조금 모자라서 그걸 맞추기 위해서 양말을 샀습니다. 아미에서 산 양말이고요. 생각보다 되게 도톰해서 괜찮은데요. 그리고 마지막 택배는 이 큰 박스인데요. 저도 유튜브 보면서 알게 된 건데 올리브영 글로벌이 있더라고요. 그래서 처음 한번 주문을 해봤습니다. 올리브영 글로벌에 이런 간식 종류도 팔더라고요. 그래서 이렇게 사봤습니다. 이거는 제주 감귤칩 2개랑 요거는 여러 가지 들어있는 것 같아요. 그래서 간식으로 먹으면 좋을 것 같아서 한번 사봤어요. 그 다음엔 화장품을 여러 가지 시켰는데 처음엔 이거 바닐라코에서 나온 클렌징 밤인데 이렇게 하나씩 포장이 되어 있어서 진짜 여행할 때 들고 다니려고 이렇게 세트로 한번 사봤고요. 이건 제가 지금 잘 쓰고 있는데 거의 2통인가 3통째거든요. 근데 얼굴이 약간 뒤집어지거나 예민해졌을 때 아니면 저는 자주 붉게 올라오는데 그때 이거 며칠 꾸준히 발라주면 효과가 있어서 다 써가서 이거 하나 더 샀어요. 그리고 마스크팩. 마스크팩도 역시 한국이 최고인 것 같은데 여기는 바이오댄스에서 나온 거랑 이거는 콜라겐 엔타이 링클 마스크팩이에요. 또 이건 한 번도 안 써봤는데 토너가 다 떨어져 가서 토너를 한번 사봐야지 했는데 유튜브 보니까 이게 되게 인기가 많은 것 같더라고요. 그래서 한번 써보고 싶어서 얘도 주문을 했는데 이런 패키지로 오네요. 그리고 마지막 두 제품은 요거는 코팩이라고 해서 요즘 약간 블랙헤드나 그런 게 고민이 되기도 해서 한번 써보려고 사봤어요. 이것도 되게 리뷰가 좋더라고요. 그래서 얘도 한번 써볼 거고 그리고 마지막은 이걸 샀어요. 이것도 유튜브에서 많이 봐서 알게 된 건데 저는 사실 처음 들어보는 브랜드이고 제품이긴 한데 유튜브에서 엄청 좋다고 막 많이 보여서 너무 궁금해서 한번 사봤습니다. 이거는 혹시 몰라서 예민해질 수도 있으니까 피부가 가장 낮은 걸로 사긴 했어요. 그래서 이것도 한번 써보려고요. 언박싱 하고 나니까 이렇게 많은 박스들이 나왔는데요. 이거는 조금 이따 다 정리해서 치우도록 하겠습니다.
Sunday. Oh, I look a little red. We had a pint of beer. We just had lunch. It's a beautiful day, so we're gonna go walk around Regents Park I now. look old. Oh no, you don't. It's already pretty. So pretty, isn't it? Yeah. We are in the rose garden. Not a lot of roses, but still pretty. So pretty here. The weather is so nice. This tree Mm-hmm. to the right here, Uh-huh. it's like a Fuji apple. The colors? Yeah, does it look like a Fuji apple? Yeah, it does. Green and red and pink. Mm. What do you think? It's pretty. It feels like fall, huh? It's definitely feels like fall. We're kind of done now, so we're gonna go home. I spent like 30 minutes here. Good enough. Find these buildings really, really pretty, huh? Columns and the arches. Yeah. Hello. I am finally going to the hair salon to get my hair done because as you can see, I am due for hair coloring. It grew out a lot and it's quite long now. So I think I'm probably gonna trim a bit as well. So let's head out together. I got my hair done and I really like it. Since it's getting colder, I wanted to go a bit darker and it turned out really nicely. And I just love how she always styles my hair afterwards. I can never get it like this at home. Happy Sunday. Friday, I'm home. Friday? It's Sunday. Oh, I thought you said Friday. Happy Sunday. I'm home. Sushi. Wagyu sukiyaki. Holy God.